Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Vào bếp cùng Bob. Thưa quý vị và các bạn, ẩm thực không chỉ đơn thuần là nấu nướng, ẩm thực còn là văn hóa, là nghệ thuật sáng tạo. Để làm phong phú thêm thực đơn ẩm thực cuối tuần, bắt đầu từ Chủ nhật 25 tháng 1 năm 2015, Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên phối hợp với quán ăn Bob's Cafe American tổ chức chương trình Vào bếp cùng Bob. Với sự tham gia của ông Robert Marshall Johnston, tên gọi thân mật là Bob, giới thiệu đến quý vị và các bạn các món ăn ngon nổi tiếng kiểu Mỹ. Chương trình sẽ được phát sóng vào mỗi tối Chủ nhật cuối tháng và được phát sóng lại vào buổi sáng ngày hôm sau. Chương trình kỳ này xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn món thịt bò nướng khối. Thưa quý vị và các bạn, thịt bò nướng khối không phải là món ăn xa lạ với các hộ gia đình Mỹ, nhưng để chế biến món ăn này, chúng ta cần có những bí quyết nho nhỏ để trong vòng 65 phút chúng ta có được một món ăn ngon và bổ dưỡng cho gia đình của mình. Trước hết, xin được giới thiệu ông Robert Marshall Johnston, tên gọi thân mật là Bob. I'm Bob Johnston. I'm one of the owners of Bob's Cafe American in Tiwa, and we mostly sell Western food. Pizza, hamburgers, a lot of other good American food. Thưa quý vị khán giả, ắt hẳn có nhiều quý vị khán giả cũng rất thích món ăn hamburger hoặc là bánh mì kẹp thịt kiểu Mỹ. Ngọc Thương cũng vậy. Nhưng không biết sự khác nhau giữa bánh mì kiểu Việt Nam và bánh mì kiểu Mỹ như thế nào? Miss Bob, please tell me the difference between Vietnamese hamburgers and American hamburger. There's not a real big difference, but the difference I found in Tiwa is that the Vietnamese didn't know how to make a hamburger. Yes. And they took it literally as ham, Yes. pork, Yes. and they made it all out of pork. Yes. And if a hamburger has pork in it, Yes. anywhere else in the world, it's very little pork. Yes. The rest of it is beef. Yes. Take out. Thank you, Mr. Bob. Kính thưa quý vị khán giả, bây giờ chúng ta hãy đến với phóng sự ngắn sau đây để hiểu thêm về món ăn này. Món thịt bò nướng khối có nguồn gốc châu Âu. Món này đã được đề cập trong nấu ăn Roman, sưu tập Abisius nổi tiếng sớm nhất là vào thế kỷ thứ 5 và là người anh em họ với thịt viên Hà Lan. Thịt bò nướng khối tại Mỹ có nguồn gốc ở Pennsylvania kể từ thời kỳ colonial. Người Mỹ thường ăn sáng với bánh kếp mỏng, rưới siro hoặc quả Việt Quất dùng kèm với thịt heo xông khói và thích ăn tối với thịt bò nướng khối. Đây là món thịt xay trộn với các nguyên liệu khác tạo thành một hình dáng bánh, sau đó nướng hoặc hun khói. Thịt bò nướng khối chủ yếu được làm từ thịt bò, mặc dù thịt cừu, thịt heo, thịt bê, thịt nai, thịt gia cầm cũng được một số người sử dụng khi chế biến. Năm 2007, món thịt bò nướng khối đã được bình chọn là món ăn yêu thích thứ 7 tại Mỹ theo Good Housekeeping. Cùng với cách chế biến truyền thống, nhiều người còn sáng tạo thêm công thức cho nước sốt mì ống hoặc nước sốt cà chua để tạo thành một lớp vỏ trong quá trình nướng hoặc hun khói món thịt. Một số người còn thay thế nước sốt cà chua bằng món súp hành tây hoặc nước thịt. Nước sốt thịt nướng, cà chua ketchup hoặc pha trộn hỗn hợp của cả hai nước sốt cà chua và mù tạt cũng được nhiều người sử dụng. Món thịt bò nướng khối được coi là thực phẩm điển hình phục vụ trong nhiều nhà hàng hiện nay. Món ăn truyền thống này còn là món chính dùng để chiêu đãi khách vào dịp cuối tuần tại Mỹ. Người Mỹ phần nhiều rất thích món ăn này. Tại Việt Nam, phiên bản Việt của món ăn này là món thịt giò hun khói. Phần tiếp theo của chương trình, ông Boss sẽ hướng dẫn cách chế biến món thịt bò nướng khối độc đáo. Đó là kết hợp giữa cách chế biến món ăn từ Mỹ và Việt Nam, thưa quý vị. Thật là thú vị khi chúng ta được biết thêm về món thịt bò nướng khối này. That's so interesting to know about this meatloaf. Could you tell the audience the origin of this dish? Okay. The origin of meatloaf, nobody knows. Nobody knows. But we know that back in the time of the Romans, people put bread together with meat and baked it. And the Roman soldiers carried bread and meat baked together with them so they could eat. We know that in the Middle Ages, people in Europe, in Germany and France and England, made meat pies. Yes. But the meat was always sliced. Yes. It wasn't until the beginning of the 20th century that they made the meat grinder. Yeah. Yes. So that you could take a tough piece of meat, Yes. grind it, and then you could chew it. It becomes small. It becomes small, but it becomes easier to chew. Yes. So you could take a piece of very bad meat,
that was very hard to chew, like a motorbike tire. Grind it. And then you had something you could eat, you could chew. Yes. You can chew it. Yeah. Easier. Yeah, easier, right. So when that happened, people could buy cheap meat, very cheap meat, This is very cheap. and they could grind it, and then they could make different hamburgers. They could make a meatloaf out of it that they could serve to their family for dinner, a big Sunday meal, put different seasonings in it. Then it was something everybody could enjoy. That's interesting. Thank you, Mr. Bob. Mr. Bob, can you tell me some ingredients to make this dish? But you can put a lot of different things in it. It's not a recipe that has to be exactly 1, 2, 3. It can be different things. For this one, we're using ground beef. This is from Australia. This was bought from the Metro Wholesale Outlet in Da Nang. We're using sausage. This is local sausage from right here in Tiwa. I'm adding some chopped peppers, some chopped onions, gives it some nice flavor. I'm adding tomatoes that have been chopped and drained, so they're a little bit drier. This is just basil for seasoning, but we use some breadcrumbs and eggs out of their shell, 2 eggs. When you mix that in there, it makes it stay together like a cake. So when you take it out of the pan, when you're done baking it, it won't fall apart. Quy trình nướng bánh như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu với Mr. Bob. Mr. Bob, please tell me how to bake the cake. Well, it's not a cake. The only reason they call it a loaf is because it's baked in a pan normally, like a loaf pan that you would bake a loaf of bread in. But it's very easy to make. Để bắt đầu món bò nướng thối, This is the beauty of it. chúng ta sẽ hòa chung những cái thành phần này lại với nhau trong một cái thau lớn. You put everything in a bowl. Tiếp theo là ớt chuông cắt nhuyễn. Sau đó là đến hành tây. Now, I measured most of this ahead of time. Chúng ta sẽ dùng cà chua vắt ráo nước trước khi cho vào hỗn hợp của chúng ta. Okay. Phần tiếp theo đó là bánh mì được bóc vụn. Now the eggs. You don't have to do anything special with the eggs. You just put them in. Rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần hòa tất cả các nguyên liệu này lại với nhau. Because when you mix it, it all blends together. Now, Sau đó chúng ta sẽ hòa chung các thành phần này lại với nhau. the only other thing we add is some dry basil. Một ít lá é quế khô. I like garlic. Garlic. Garlic is a good spice. Và một nguyên liệu rất là quan trọng khác đó là Yeah. tỏi. Now, this is chopped. Chúng ta sẽ cho một muỗng cà phê tỏi băm nhuyễn. Nếu các bạn thích, chúng ta có thể thêm một muỗng nữa để gia tăng hương vị. What is this, Mr. Bob? This is a little bit of salt. Để gia tăng vị cho... Mùi. Yes, easy. Now, Muối. the difference is this is Vietnamese sea salt. Yes. This isn't some kind of cheap salt. This is good salt. And you sprinkle it in so it doesn't clump in places. But this is pepper. And just a small amount of pepper. Và một phần
gia vị rất là quan trọng mà người Việt Nam cũng hay dùng, đó là tiêu xay. Các bạn có thể cho nửa muỗng cà phê tiêu xay vào hỗn hợp của mình. And if you like basil, you can throw in a little more basil. Và thêm một tí lá é quế khô. Sau đó chúng ta sẽ trộn đều hỗn hợp này. You want a plate? Yes, I want to try, but before that, I have to wash my hands. You don't have to wash your hands, but you mix it. Rất là nhiều màu sắc. Gia vị của chúng ta đã mùi lên rất là thơm rồi. Các bạn nhớ trộn đều tay. But the idea is to mix everything thoroughly, like you're mixing a cake. Yes. With the ingredient, can we replace something? You can replace anything you want. Yes. I've put pineapple in a meatloaf. Yes. I've put other fancy fruit in a meatloaf for a fancy party. Fancy mark. It can be a family meal. Yes. It can be something fancy for a party. You can exchange, substitute, all kinds of different ingredients. Thưa quý vị và các bạn, để phù hợp với các buổi tiệc và khẩu vị của những thực khách của mình, chúng ta có thể thêm các gia vị mà mình yêu thích, ví dụ như dứa, thơm. You can add chili to it. You can add more basil. You can add more salt. The thing is, you can change the recipe any way you want to suit your taste or my taste. It doesn't matter. Các bạn nhớ cẩn thận khi chúng ta thêm muối, đừng quá nhiều muối. Khi đó bánh khối thịt của chúng ta sẽ không còn ngon nữa. Now, I realize that everybody is against this. But the way you find out if the spices work, and I drive my wife crazy with this. When you're mixing something, you're making a recipe, the only way to find out is to taste it. Now, if this is good beef, and it's good pork, and it's not spoiled, it's fresh, like this is. And after I've mixed it for a while, and the spices all worked through it. So, how to choose a good beef or pork? Well, we buy ours from a good supplier. We buy all of our beef from Metro. And the pork comes from a woman here in Tiwa. And we know how it's handled. Các bạn chú ý vì thịt là thành phần quan trọng của món thịt nướng cuối này, cho nên chúng ta nên lựa chọn món thịt tươi ngon ở những địa điểm quen thuộc để bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm nhé. It takes a few minutes. Now, sau khi hòa hỗn hợp này, chúng ta hãy chờ khoảng 5 phút. See, that cho wasn't. gia vị thấm vào. That's the next part. Two things. Hai điều quan trọng chúng ta cần chú ý là nướng. Okay. Chúng ta đã hoàn thành xong hỗn hợp thịt của mình. Bây giờ chúng ta sẽ làm gì bước tiếp theo? Okay. We have finished this mixture. So what should we do next? Okay. Simple. You have the oven. Chúng ta cần chuẩn bị một cái lò nướng. You set it for baking. Chúng ta chuyển sang chế độ nướng. And you set it for about 200 degrees. Now, the oven should be hot when you put the meatloaf in. So it should already be preheated. Now, the other thing you do, this is olive oil. Còn tiếp theo chúng ta chuẩn bị đó là một cái khuôn để nướng. We use olive oil for a lot of our cooking here because it's very pure and it's healthy. Yes. How much oil is enough? Just enough to coat the sides of the pan. Dầu ăn giúp cho khuôn của chúng ta không dính vào thịt khi chúng ta nướng. You want to be able to get it out. Then you Chúng ta put, sẽ cho toàn bộ hỗn hợp của mình vào khuôn để tạo thành hình. you're making this like a loaf. So you should try and get all the air out of it. I will show you some other ways you can do it. Để trang trí cho món ăn của mình đẹp hơn, các bạn có thể làm thêm phần nước sốt bên trên. Thành phần nước sốt như thế nào? Chúng ta cùng theo dõi Mr. Bob. Now, I'll explain to you that you don't have to make the glaze. Yes. It's the meatloaf is perfect Yes. without it. Yes.
This is just to add a little bit of interest and a little bit of extra flavor. This is mustard. Mustard. Vietnamese don't use a lot of mustard, but it's a very good spice. Yes. Okay. Mustard, and this is ketchup. You add about 2 tablespoons to cover this. You use about 2 tablespoons or a little more of mustard. You use a little bit more ketchup, not a lot. About 2 teaspoons brown sugar. Yes. It's a little bit sweet. And just a little bit of fresh chopped leek. Then you mix it up. Now, a little bit of water. Và chúng ta sẽ dùng một ít nước lọc rải đều trên phần thịt của chúng ta. Tiếp theo, chúng ta sẽ cho hỗn hợp nước sốt mình mới vừa pha vào. Chúng ta sẽ thêm nước này. Nước có tác dụng làm cho thịt mềm và hòa tan hỗn hợp dễ dàng hơn. Các bạn sẽ dùng muỗng trải đều cái nước sốt của chúng ta trên phần đỉnh của khuôn thịt. You use the aluminum foil to cover it. Chúng ta sẽ dùng một miếng giấy bạc như thế này để phủ lên trên khi chúng ta nướng. It doesn't have to be covered tightly, but you want to hold some of the heat in. Now, nice and warm. Có thể bỏ phần thịt của mình vào trong lò nướng. Now, Oh, our meatloaf is coming. now, that's the finished meatloaf. Yes, meatloaf is so smell good. It look delicious. Okay, So, how can we eat it? all you have to do is slice it. Tất cả những thứ chúng ta cần làm đơn giản, chỉ cần cắt nó ra thành từng lát nhỏ. You slice it like bread. Chúng ta cắt giống như bánh mì lát vậy các bạn ạ. Now, see, it's nice and firm inside. One thing we can do, make it look very nice on a plate with some lettuce. Cách thứ nhất, thịt nướng khối có thể được trình bày với rau sống. Then, these are some carrots, Chúng ta sẽ thêm một vài lát cà rốt và một Some ít cook- khoai tây, some cooked potatoes, and any other kind of vegetables you want. hoặc là bất kỳ các loại rau củ quả nào mà các bạn thích. Then, if you want to dress it a little more, you can sprinkle a little basil on top. Các bạn có thể cho thêm một tí tiêu để cho gia tăng hương vị của mình. Then, this is the gravy sauce. Và chúng ta có thể thêm một tí nước sốt. So what are the ingredients of this gravy? It's very simple. You use some of the liquid that cooked Yes, off when you were making the meatloaf. yes, You drain that into a pan. yes. You add some flour. Flour, You add a little bit of water, yes, a little salt and pepper, yes. and I used a beef base, a commercial beef base, to thicken it just a little bit. Yes. And then you put a little bit on there for a little bit of flavor. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Vào bếp cùng Bob kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn ông Bob đã cùng đồng hành với chúng ta trong suốt chương trình. Thank you, Mr. Bob. And come on you. And Jayaply. Thưa quý vị và các bạn, Happy it. chương trình kỳ tới, Mr. Bob sẽ giới thiệu với chúng ta món cốt lết nhồi thịt sẽ được lên sóng vào lúc 21h45 ngày 22 tháng 2 năm 2015. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Happy it. Jayaply. Bob Cafe American, một trong những điểm dừng chân được chứng nhận của TripAdvisor. Bob Cafe American phục vụ các món ăn Mỹ kèm dịch vụ giao hàng tận nhà.
Phục vụ các món ăn Tây, Bob Cafe American còn hỗ trợ hệ thống Wi-Fi miễn phí. Không gian độc đáo kèm các thông tin du lịch giá rẻ. Bob Cafe American, địa điểm lý tưởng cho mọi du khách. Bob Cafe American mở cửa phục vụ từ thứ Ba đến Chủ nhật hàng tuần, từ 15 giờ đến 21 giờ. Điện thoại 0934 887 362 0121 975 9159. Địa chỉ số 43 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.